Друзья, здравствуйте. Рядом со мной находится девушка по имени Маргарита. И Маргарита занимается нейрографикой. Правильно я сказал? Сейчас мы узнаем, что такое нейрографика и кто такая Маргарита. Расскажите, пожалуйста, про себя и про свой интерес. Я буду держать. Спасибо. Здравствуйте, Саша. Я очень рада быть здесь, у вас в студии. Мне это очень приятно. Меня зовут Маргарита Амрита. По профессии я вообще-то никакого отношения к искусству не имею. Я IT-проект-менеджер. И пришла к нейрографику 1,5 года назад, совершенно случайно. Нашла этот удивительный метод на интернете через YouTube. Автор этого метода Павел Пискарев. Он доктор философии, кандидат психологических наук, проживает сейчас в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Он придумал этот метод в 2014 году. И с тех пор этот метод идет семимильными шагами по всему миру. Мне кажется, что больше, чем 50 стран уже рисуют нейрографику. Что такое нейрографика? Нейрографика — это комбинация... Нейрографика — это комбинация разных психологических modalities с рисованием. Разные психологические методы, да, как бы классическая психология, процессуальная психология Арнольда Менделла, есть такая альтернативная психология. Нейролингвистическое программирование — это тоже один из видов альтернативных психологических методов. Также включает в себя гештальт-терапию, это классическая психологическая терапия, плюс рисование. То есть мы комбинируем психологию с рисованием. Для людей, которые не знакомы с этими терминами и более далеки от таких названий и не пошли гуглить, искать эти названия, что это, как это работает, для чего это нужно, более таким упрощенным, может, языком, если, пожалуйста. Самым простым языком для тех, кто вообще ничего не знает, очень далеки от психологии и, может быть, даже очень далеки от рисования. Это метод, который позволяет любому человеку научиться рисовать. Давайте так. Скажем, если человек хочет рисовать, то через этот метод он сможет это делать. В чем отличие? В чем заключается метод? Скажи, вот у меня сын рисует. Он берет, ставит перед собой машинки свои, игрушки, там, не знаю, роботы и срисовывает их, рисует. Или он там берет или придумывает какой-то сюжет и рисует. Чем больше он рисует, тем он старше становится, ему сейчас пока только 5 лет, тем лучше у него получается. Но какие-то советы мы стараемся ему там давать, подсказывать. В чем скажем, для такого 5-летнего, или, скажем, я пытаюсь рисовать, если мне нужно нарисовать лого, мне нужно нарисовать какой-то, что я хочу изготовить, то для этого мне нужно... знать, что я хочу делать. Как это ваш метод мог бы быть полезен для меня? Дело в том, что нейрографика, в общем-то, этот метод был изобретен для взрослых людей. Есть уже нейрографика для детей. Совсем недавно Павел Пискарев выпустил курс для обучения деток, но для взрослых, что вы можете через это? Почему это очень быстрый метод обучения рисованием? Он использует простые геометрические фигуры. Линию, квадрат, треугольник, круг, то есть при помощи комбинации определенных линий, мы называем их нейрографические линии, они имеют бионическую природу, они как реки, как ветви деревьев. Очень легким способом рисуется эта линия, и на пересечениях соединяется определенным образом, скругляются разные пересечения, и добавляются геометрические фигуры. Мы с этого начинаем обычно обучение. То есть люди просто учатся рисовать руками, потому что вы же знаете, в компьютерный век все любят на планшетах рисовать. Никто не хочет руками ничего делать. Мы возвращаем то, что называется mind and body connection. То есть вы что-то там себе думаете о какой-то проблеме, например, да, и рисуете линии определенным образом. Вы их скругляете, добавляете разные геометрические фигуры и раскрашиваете по определенному способу. Но это самый простейший
из модулей этого метода. Вы также можете проработать психологические проблемы через этот метод. Есть определенный алгоритм, так мы называем все модули нейрографики алгоритмами. То есть, что если, скажем, есть у человека какие-то психологические проблемы, развод, там, болезнь, неудачи на работе, финансовые неудачи, человек через этот метод может их проработать психологически, плюс создать очень красивую картинку. Опять-таки, используя простейшие геометрические формы. Ну, для чего человек рисует? Он отдыхает в этот момент, то есть забывает, вот, скажем, человек приходит домой после работы, он садится посмотреть, скажем, телевизор. Да. И смотрит какое-нибудь там дурацкое шоу. Но он в этот момент не думает, как вы говорите, о семье, о работе, о каких-то и он расслабляется, отдыхает. Мозги отстраняются от забот, и человек набирает, скажем, энергии на следующий день пойти на работу или что-то делать. Как вот рисование работает? Что, почему он вместо того, чтобы тупо сидеть на диване и как бы переключать пульт там, телевизора или там играть в игрушки, почему он будет напрягаться рисовать? Дело в том, что, вот как вы говорите, прийти, расслабиться, смотреть телевизор, там, может быть, выпить бутылочку пива, да, это все пассивный, так называемый пассивный отдых, когда человек, ну, в принципе, конечно, он любому человеку нужен, но, например, у всех есть, да, понимаете, активный отдых, кто-то идет в спортзал, что тоже очень нужно, правда, кто-то просто идет на прогулку, а кто-то берет маркер, берет определенную бумагу микс-медиа и рисует вот такую какую-то сумасшедшую закорючку на этой бумаге и начинает скруглять на всех пересечениях. Это очень сильно расслабляет, во-первых. Второе, что после того, как человек, например, сделал какую-то закорючку, он выбросил, мы называем это выброс, эмоциональный выброс. Человека гложет какая-то мысль, вот мой босс такой-сякой. Выбросил на бумагу это свое раздражение, скруглил на пересечениях все эти линии, добавил определенные геометрические фигуры, как круг, например, да, и задача решилась. Понимаете, вот через этот метод мы решаем наши проблемы жизненные. Плюс человек расслабился, он порисовал, он поскруглял, он поработал с карандашиками. И у него еще прекрасная картинка. Он еще ходит, всем показывает и говорит, смотрите, я еще какую красоту А что он может с нарисовал. этой картинкой сделать? Продать ее, может подарить ее, может там, складировать детям, наследство оставить. Что происходит с этими картинками? Куда они деваются? То есть вначале, конечно, когда мы начинаем рисовать, мы не создаем никаких шедевров. Хотя некоторые очень талантливые люди могут создать прекрасный абстрактный шедевр, да, как по типу Кандинского. Вот. По мере того, как мы учимся, по мере того, как мы изучаем различные модалити нейрографики, вполне возможно, что человек может научиться рисовать и картины. Вот я в данном случае в нейрографике 1,5 года. Где-то через год после того, как я изучила практически все алгоритмы нейрографики, я стала инструктором нейрографики, я преподаю онлайн-оффлайн, я начала рисовать конкретные артистические работы простыми совершенно маркерами и цветными карандашами, а также я сейчас рисую на полотнах, и я намереваюсь продавать свои картины. Скажите, а кто определяет, что является искусством, что можно продать и что нет? Это нужно иметь покупателей или это нужно иметь связи? Какие есть мерила критики, когда появляется для вас как бы некое, ну скажем, наличие критиков? Что решает искусство? Дело в том, что прежде всего вы должны сами решить для себя, это искусство, то, что вы создали или нет. Дело в том, что когда мы делаем нейрографику, мы, конечно, делаем большой упор на искусство. Но также 50% это искусство и красота, а 50% это психологическая проработка или моделирование наших каких-то целей. Так? Но если вы становитесь художником, прежде всего вы должны понять, насколько сами для себя эта картина, которая вообще достойна того, чтобы висеть где-то в музее или нет. Понимаете? Скажите, если как бы мои зрители заинтересовались таким методом и хотели бы с вами связаться, у вас есть, скажем, Facebook, как бы какая площадка, веб-сайт, как можно связаться? У меня есть Facebook-страница Amarna NeuroArt. У меня также есть YouTube-канал. Я его, правда, недавно создала, потому что я недавно преподаю. Тоже Amarna NeuroArt. И также я на Инстаграме Amarna NeuroArt.
Спасибо большое. Спасибо. Ladies and gentlemen, we have a pretty lady next to me who have many talents, who designs lingerie, who does the DJ work, and some other hobbies as well. The topic of today's discussion would be lingerie. So we'll talk about Akira's collection, and we'll learn a little bit why lingerie has such an important space in the global kind of fashion industry. Why did you decide to do the lingerie, and like what's special about lingerie? Hi, yes, my collection and my brand is called Exquisite by Nature. And kind of the meaning of the name is to empower people and also especially women to feel exquisite by nature, literally like know that the way you are is beautiful. What is special about your particular collection, Victoria's Secrets makes lingerie. There are many others. What's My collection is very versatile. It's very edgy. It has that, that European kind of naughty feel to it, but at the same time, it's all actually made in New York City. So we're all about, fair trade and taking care of people that are working. what are the ways to demonstrate lingerie in a positive and a better mode? Is there a particular light settings required, or particular sets, or particular models? Like, what is the key to make a proper video or pictures of the garment, because it's has so many details? Yeah, I guess there's a fine line between, going a little bit towards the left or like keeping it very classy. And it's all about the aesthetic, having an eye for details, and really displaying the woman in her natural way, in essence, in that moment. When you're displaying a woman, people look at the body, the meat, the kind of the girl, and the lingerie kind of covers her in some way. Like, what is the balance? What's like, how much do you want to cover? How much do you want to show? Like, what is the idea of lingerie? Why it's has like a transparent part? What's the essence of what's lingerie and what's a swimwear, for example? Like, Well, I guess the essence is about a great balance between the imagination and still having, skin right in front of you. So it's a great balance, and to create that, it's not always easy, but it definitely it's challenging, but it's great. It's a great work. so you kind of leave a little bit to imagination, so not everything needs to be seen just directly. What are the use? How the lingerie could be applied and used, like as a designer? Let's say, perhaps you can use the lingerie for the fashion show. You can you can do the lingerie maybe for the, how do I say, like a music video. If a wife wants to do, let's say, a present for the husband, like to have a photo shoot, like a nice memories. Even if a woman wants to, like a not Banjara, like a Banjara shoot. So like what are the applications? How the lingerie could be applied elsewhere? Well, you mentioned a lot, which was absolutely correct, and you can display it in different photo shoots and in different settings. Even like a beautiful bed setting. I mean, there's so many ways to kind of translate the sensuality of a woman when she's wearing lingerie, and it's also a beautiful thing that you can create, great memories with that special someone. Okay. Do you think the acceptance, what was not acceptable 100 years ago, and becomes kind of norm nowadays, and probably 100 years from now, like a lot of ladies walking in a dress that's kind of resemble lingerie nowadays, and it was not thinkable like even 10 years ago. Like,
where do you think this takes? Like, what's the next stage? Well, I definitely see a trend heading towards, innerwear being the outerwear, basically, where lingerie and negligee. And I guess people are falling in love with lace in general, and just the whole kind of like mystery where you see a little skin, but you don't. And it's a camouflage, but you see it. And it's a mind game, and it's a beautiful game. And I guess, people enjoy that. And I will definitely see more corsets being worn on top of jeans, on top of, dresses. And, absolutely. Yeah, I even see nowadays. Sometimes you see in Manhattan a lady like fully dressed in like a dress or jeans, and over it they will have like a lingerie pants and lingerie like it's. I haven't seen that one before. What are the let's see ways to sell a brand? You're a designer, so how do you sell lingerie? Do you sell to working girls who are like in the business, who are like do go dancing, or are you selling to the people who collect that stuff? What are the applications? Because in my mind, like let's say a girl who wants to get married and she wants to impress the guy and she wants him to fall in love with her and she wants to show her beauty that she's like no one else, maybe creating a great fantasy and great memories, like wearing a beautiful lingerie piece, can make that relationship seal and to a next level rather than just another night experience. Yes, absolutely. What are the use? Like ways to sell it. Oh, the ways to sell it. There's different platforms, online platforms, I guess Etsy. I mean, I personally work with my own website. I feel like, and also boutiques, showrooms. Your own website, let's take this one. Yes. It's very difficult to take people to buy directly from your website. It's so much easier if you sell it on eBay, on Amazon, like a website they trust to buy. But those sites takes a lot of kind of 10-20% commission, plus a lot of stuff could be returned, and people let's say, oh, I didn't like it, I want to return it, or they don't return it but they want still the money. What are the advantages and disadvantages of selling on your own website or other platforms? Well, like you mentioned, you definitely save that commission having it on your own website. But also, like you mentioned before, it's very challenging to direct people to your site. So I guess that's where you have to come with social media and kind of connect with your audience and build a following and actually build a brand, and make it a lifestyle. I mean, and show it that it's, so versatile. I mean, that's what I love about my social media right now, that I can display. I have girls with inks, but then I have totally, girl with no tattoo whatsoever. So it's a very, like, everybody could feel at home in Exquisite by Nature. And back to selling, I guess it comes with connecting with your audience through social media. For me right now, it's like the main thing. And then and also through showrooms. There's different platforms in the city, and of course Fashion Week. I mean, I'm usually always a part of the Fashion Week. I had one last year. Which one do you go? Do you like a style, art, like a couture? Yeah. Which one? This time I was in Style Hard, yeah. I think it was, yeah. I think we have to edit this. Okay. Yeah. What is the ways to kind of do the fashion show with lingerie? It's the dangers here, like some photographers can come from the backstage and film girls when they are naked, and the nipples can come out, and like, how do you control the media and what's coming out, what's not coming out? Like, how do you find the models who would agree to wear that much, show that much skin?
So far so good. I only had great experience. We do limit taking pictures in backstage. I mean, there's no like official photographers backstage unless we say, yeah, we all dressed, we all ready, everybody's, covered, we're ready to go. Girl wise, they come to me a lot. A lot of them see me and they're like, hey, I would love to do a shoot. It's another thing because it's the social media again. People want to have their pictures up. They want to post. They want to be a part of something. They want to stay, relevant. They want to have different outfits and they love, my edgy looks and the ones that approach me are totally down, ready to wear it. Yeah. In the past, let's say in my case, I had cases when models would be down today, but let's say a few months later, she decides to get married, and the family of the groom is very religious and very serious, and they don't want those pictures to be out up there. How do you deal with change of mind, change of heart, even if they would sign, let's say, release and all the stuff, and you already printed, you're already in the magazine, and all of a sudden, like, I don't want to be my body to be shown. Like, I changed my mind. Like, how that could be dealt with? Well, that personally, like, never happened to me. We're to the point where it's in the magazine and she changed her mind. Usually they're happy to be in the magazine, but I totally understand where that comes from, and that can happen at any time. How I would deal with it, I would probably respect her wishes because I'm a woman as well, and I know, how things can change, and and family is a very important role, and if everybody's not 100% with you, you could definitely feel uncomfortable. Then it's time for a change, and I think anybody has the freedom to change their mind. Even though I know you put sometimes it could be a disaster, but usually, I would make sure that it's a girl that hasn't done this the first time as well. Like, that's another thing. Like, if you want to shoot something with a girl in a magazine, make sure the model has been published in lingerie before. So it's not like, oh my God, no. Yeah. So girls who have a little bit, maybe if she's 18, 19, maybe, change of mind comes often. If the girl is like 20, 30, like, and like a kind of more experience, maybe less of, and if she does more work, like you said, and you see in similar settings, probably like all of a sudden she doesn't, I decided to become a doctor or a lawyer, and I don't need that kind of content to be out there for me. I want to. Tell I feel like in general it just opened up, like it got a little bit more relaxer. The whole people on social media also post a lot of their bikini shots, so if you think about it, it's like almost everyone has a shot out there. Yeah. Yep. If folks would like to maybe purchase or take a look at your line, what would be the Instagram, Facebook page, your website? Can you tell the audience? Yes, thank you. You can find Exquisite by Nature at www.exquisitebynature.com. My Instagram is IN_EBN. And then Facebook is EBN. Thank you. Guys, please like, share, and comment on the interview. If you would like to have more information, maybe we can bring her back, and we can talk about DJing experience and other interests of Akira. So that would be it for the moment. Thank you. Ladies and gentlemen, and we're gonna explain to you Hita's corset. Okay. This is by Exquisite by Nature. This particular piece is called Chrome Love, and it's perfect for the holidays. You can find it at www.exquisitebynature.com. Why is this this way and not the other way? What's special about this one? I love the different fabrics. I love the whole the shininess and the see-through. Like, it's see-through, but it still has the shiny camouflage. So it's like, it's very mysterious. Okay. Yeah. That's the mysterious. Yeah. And those, and it has the fringe, and you can like connect it with your stockings too. Okay. Yeah, definitely. Let's put it on that side. Let me take. Wow, that piece. Yeah, I'm gonna hold the mic, and you're gonna show this one. Well, this is not the way to do it, but show how to do it.
Well, this is my gorgeous red long lace robe, and you'll definitely feel empowered with this. Can I try it? Sure. Put it on me. Let's show them how it looks. Oh, wait, shall I put the black one too on you? Yes, we will do. Okay. So that's Yeah, you have to come in. Okay. On okay. Just put it Yeah. over. So that's, guys, you can see, Great model, So- Alexander. Thank Okay. you. and That's that's your cape. You're ready for whatever. okay. So let's see what else you brought. Can you explain this piece? This is a beautiful girdle here, and you can connect it to your stocking. So this piece you will definitely unforgettable. That's for sure. What's the story? What's the aesthetics behind this? It's gold. It's supposed to make you feel like very expensive or wealthy. Like what's the Yes, and it's gonna What's make the you story? feel like luxurious and yeah. How long did it took you to make one? I have a seamstress making everything. I draw everything draw. and I source all my It's fabrics. an hour, 2 hours. a Yeah, week, or- depending. Yeah, and depending if she makes 200-300 or just 1 or 2. You know. Okay. Yeah. But you know, it's a process. Okay, That's the another black one. That's the black one. Yeah. Okay, let's see. I'm not. Yeah. Guys, can you zoom in on the? I'm not sure if this is the right way to do this because I feel well, like it's a let's little let's fluffy. figure it out. Hold a second. Let's Yeah. hold it. Akinelli, can you please zoom in and see the fabric? Thank you. Oh, okay. So that's the camera, and then now he's on the joystick. Thank you. Yeah. We're trying, so we'll see what You works. can always edit it, right? Yes, let's discuss this piece. This is one of my first pieces. It's been to so many shows, and this is my first sample, so I always love to show this one. Okay. Yeah. My first swimwear that we did, glow in the dark, has the most wedding counts. So yeah, whenever like whatever with the first piece that we did, we counted with my wife like every time a model would wear this, Yes. we would within a year she get married. So we have a lucky piece that was the first one. Maybe because it was the oldest model that we built the first one, but that one had quite a bit of success. So we always bring it, even it's like 7-8 years old collection. Beautiful. Let's- Beautiful. Let's see Oh, this yeah. one. Yeah, There's I think more. it goes with this. This is the Guns N' Roses. This is from the Femme Fatale collection. So this is like, you know, love can hurt too, you know? So it's like a mix between how love is a little painful sometimes. Okay, and that piece. That That's goes the with the hands. sleeves. Yeah, it's the Sleeves, sleeves. Yeah. Okay. And the last but not least. No, that's stocking. it. That's it. Yeah. Okay. We got it. Okay. Cut. Hold on. When you show the garment,